Sobat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Kita buka buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 37 dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Nah, sekarang kita sudah ada di chapter 3. Nah, di sini kita akan belajar mengenai suggestion. Apa sih suggestion itu? Suggestion atau dalam bahasa Indonesia artinya saran. Atau ada kata lain juga yaitu advice. Nah, di sini kita akan mendengar suggestion atau saran dari our teacher, dari guru kita. Nah, kita akan belajar sama-sama membacanya, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, kamu ulangin ya. Yuk, kita mulai dari first suggestion dari Pak Guru nih. Oke. Nah, oke, aku baca ya. We will use more English now. Artinya, we will, kita akan use more English, menggunakan bahasa Inggris lebih. Now, dari sekarang. Langin ya. We will use more English now. Sekali lagi. We will use more English now. Paragraf selanjutnya. You should greet me and your friends in English. You should artinya kamu seharusnya greet me, menyapa saya and your friends dan teman-temanmu in English, dalam bahasa Inggris. Ulangin. You should greet me and your friends in English. You should greet me and your friends in English. Selanjutnya, you should ask question in English. You should artinya kamu seharusnya ask question. Bertanya pertanyaan-pertanyaan, karena ada S-nya, berarti banyak ya pertanyaannya, in English, dalam bahasa Inggris. Ulangin lagi. You should ask questions in English. Lagi, you should ask questions in English. Berikutnya, you should answer question in English. You should artinya kamu seharusnya answer question, menanyakan pertanyaan in English, dalam bahasa Inggris. Oke, ulangin ya. You should answer question in English. Lagi, you should answer questions in English. Oke, kalimat berikutnya. You should take leave in English too. You should artinya kamu seharusnya take leave, izin untuk pergi gitu, in English, dalam bahasa Inggris, too, juga. Oke, kita ulangin ya. You should take leave in English too. You should take leave in English too. The last sentence. But don't worry. When you need, I'll help you. Artinya, but, tapi, don't worry, jangan khawatir. When you need, ketika kamu butuh, I'll help you. Aku akan membantumu. Ulangi. But don't worry. When you need, I'll help you. I'll di sini merupakan singkatan dari I will. Jadi saya akan gitu ya. Oke, ulangin lagi yang terakhir. But don't worry. When you need, I'll help you. Oke.
lanjut advice or suggestion from our teacher dari ibu nih. Oke. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. Artinya, I'm sure, saya yakin, you are, kamu atau kalian juga bisa, already, semuanya sudah siap, to use, untuk menggunakan English, bahasa Inggris, with me, pada saya, and your friends, dan teman-temanmu. Oke, ulangin ya. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. Lagi, I'm sure you are all ready to use English with me and your friend. Kemudian, you should not be ashamed to use English with me. Artinya, you should, kamu seharusnya, not, tidak, be ashamed, malu, to use, untuk menggunakan English, bahasa Inggris, with me, dengan saya. Oke, ulangi. You should not be ashamed to use English with me. Lagi, you should not be ashamed to use English with me. Oke, teks berikutnya. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Artinya, you should not, kamu seharusnya tidak, be ashamed, malu, to speak, untuk berbicara, and write, dan menulis, to each other, kepada yang lain, in English, dalam bahasa Inggris. Ulangin ya. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Oke. Berikutnya, you should be sure that you can do it because I will always help you. Artinya, you should be sure, kamu seharusnya yakin, be sure, that you, bahwa kamu, can do it, dapat melakukannya. Because, karena I will always, saya akan selalu help you, menolongmu. Oke, ulangin ya. You should be sure that you can do it because I will always help you. The last, you should be sure that you can do it because I will always help you. Nah, masih ada advice lagi dari guru kita. Nah, oke, aku bacain lagi ya. You should listen to more English songs. Artinya, you should, kamu seharusnya listen, mendengarkan to more English song, pada lebih banyak lagu-lagu bahasa Inggris. Oke, ulangi. You should listen to more English songs. Lagi, you should listen to more English songs. Kalimat berikutnya, you should sing more English songs. Artinya, you should, kamu seharusnya sing, bernyanyi more English songs. Lagu-lagu berbahasa Inggris lebih banyak. Oke, ulangi. You should sing more English songs. Lagi, you should sing more English songs. Berikutnya, more importantly, you should understand the lyrics. More importantly, artinya lebih penting lagi, you should, kamu seharusnya understand, memahami the lyrics. Liriknya atau ya lirik dari lagu. More importantly,
you should understand the lyrics. More importantly, you should understand the lyrics. Okay. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. Artinya, you should, kamu seharusnya read, membaca more stories. Cerita-cerita lebih banyak from around Indonesia, dari sekitaran Indonesia, and the world, dan di dunia in English, dalam bahasa Inggris. Oke, ulangi. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. Lagi, you should read more stories from around Indonesia and the world in English. Okay. I'm sure you can if you try harder. Artinya, I'm sure, saya yakin. You can, kamu bisa. If you, jika kamu try harder. Mencoba lebih keras. Oke, ulangin ya. I'm sure you can if you try harder. Lagi, I'm sure you can if you try harder. Nah, itu tadi advice or suggestion dari guru-guru kita. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.